Welcome to our online class. My name is Muhammad Alamgir. I have been working as an assistant teacher in English at Ujanchar Ken High School and College. I will discuss about right form of verb part 2. Dear students, let's get started. Look at the board. Time expressions at that moment or time, then, at plus clock time always follow past continuous tense. What do you mean by past continuous tense? Past continuous tense is used when the action was continued for some time in the past. That means অতীতকালে কোনো কাজ কিছুক্ষণ ধরে চলছিল বুঝালে past continuous tense হয়। What is the structure of past continuous tense? Past continuous tense এর structure হলো subject plus was were plus verb plus ing. For example, I was doing my homework at that moment you called me. We have used subject at the beginning, we have used be verb was, we have used ing with the base form of the verb, then we have used time expression at that moment, rest of the sentence. Next, the boys were playing in the field then. We have used subject at the beginning, be verb, we have to use were, we have used ing with the base form of the verb. Time expression then has been used at the rest of the sentence. Moving on to the next rule, time expressions today, tonight, tomorrow, in plus future time, next plus time always follow future simple tense. What do you mean by future simple tense? Future simple tense is used when an action will be done or will happen in future. That means ভবিষ্যৎকালে কোনো কাজ ঘটবে বুঝালে ফিউচার সিম্পল টেন্স অথবা ফিউচার ইনডিফিনিট টেন্স হয়। What is the structure of future indefinite tense? Subject plus shall or will plus verb. Example, I shall meet my friend tonight. We have used subject at the beginning, we have used shall, we have used verb, base form of the verb. Time expressions tonight has been used at the rest of the sentence. Next, she will go to India next year. We have used subject at the beginning, we have used will, we have used go, base form of the verb. Time expression has been used next year at the rest of the sentence. We are moving on to the next rule, for or since. For means duration or since means the time when the action start. ব্যক্তিকাল বোঝাতে ফর বসে এবং কাজটি কখন শুরু হয়েছে এটা বোঝাতে সিন্স বসে। ফর এবং সিন্স প্রেজেন্ট পারফেক্ট কন্টিনিউয়াস টেন্সের ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হয়। হোয়াট ডু মিন বাই প্রেজেন্ট পারফেক্ট কন্টিনিউয়াস টেন্স? প্রেজেন্ট পারফেক্ট কন্টিনিউয়াস টেন্স ইজ ইউজড ফর অ্যান অ্যাকশন which began at some time in the past and is still continuing.
কোনো কাজ পূর্বে শুরু হয়ে বর্তমানে চলছে বুঝালে প্রেজেন্ট পারফেক্ট কন্টিনিউয়াস টেন্স হয়। হোয়াট ইজ দ্য স্ট্রাকচার অফ প্রেজেন্ট পারফেক্ট কন্টিনিউয়াস টেন্স? সাবজেক্ট প্লাস হ্যাভ বিন or has been plus verb plus ing. For example, she has been reading for 2 hours. We have used subject at the beginning. We have used has been. We have used ing with the base form of the verb. Time expression has been used for. We know that ব্যক্তিকাল বুঝালে সেন্টেন্সে ফর ব্যবহৃত হয়। নেক্সট, I have been living in Dhaka since 2015. We have used subject at the beginning. We have used have been. We have used ing with the base form of the verb. Time expression since has been used in the sentence. The time when the action is start, কখন শুরু হয়েছিল বললে বা এরূপ বুঝালে সেন্টেন্সে সিন্স বসে। There are another uses of since. Since can function as conjunction. What is the conjunction? Conjunction joins to word or to sentences. Let's see the examples. It is many years since I met him. These two parts have been joined by since. Dear students, if we have present indefinite or present perfect before since, then we are going to use past indefinite after that. Let's see the examples. It is many years since I met him. Its subject is verb present form, present indefinite tense. I subject, met verb past form, past indefinite tense. Next, 5 years have passed since I came to Dhaka. 5 years have passed, present perfect tense. After since I came to Dhaka, past indefinite tense. Another structure, if we have past indefinite tense before since, we are going to use past perfect after that. It was many years since I had met him. It subject, we have to use was, verb, it is past indefinite tense. After since, I subject, had auxiliary verb, made main verb, it is past perfect tense. We are moving on to the next rule. Before or after two actions happened, one before after another. দুটা কাজের মধ্যে একটার আগে একটা অথবা একটার পরে আরেকটা বুঝালে past perfect tense হয়। What is the structure of past perfect? Subject plus had plus B3 form of the verb. B3 means past participle form of the verb. Before এর আগের অংশটুকু যদি past perfect tense হয়, before এর পরে past indefinite tense হয়।
এই ক্ষেত্রে আমরা একটা টেকনিক ইউজ করতে পারি। বিফোর অর্থ আগে, সো বিফোরের আগের অংশটুকু পাস্ট পারফেক্ট টেন্স হয় এবং বিফোরের পরে পাস্ট ইনডিফিনিট টেন্স হয়। অ্যানাদার স্ট্রাকচার, আফটারের আগের অংশটুকু পাস্ট ইনডিফিনিট হয় এবং আফটারের পরে পাস্ট পারফেক্ট টেন্স হয়। আফটার অর্থ পরে, সো পরে পাস্ট পারফেক্ট টেন্স ইউজ হয়। আই কমপ্লিটেড মাই ওয়ার্ক আফটার ইউ হ্যাড কাম। We have used subject at the beginning, be2, past form of the verb. After we have used subject, we have used auxiliary verb had, be3, past participle form of the verb. Today this is the end of the class. Thank you.